A very good morning to all of your class. So today we are finally entering chapter 3. The big topic for chapter 3 is the mole concept, chemical formula and equation. So today we are not going to learn all of this but more to introduction of this chapter. Keywords that you are going to learn: chemical formula, molar volume, relative atomic mass, or we can also call it as RAM, relative formula mass, or we can call it as RFM, molar mass, relative molecular mass, or we can call it as RMM, mole, and also chemical equation. Of course, we are not going to cover all of it today, but only introduction. So let us look at this picture. This is a picture of sate, okay? Sate yang sedang dibakar. Kita akan belajar di subtopic first, 3.1, relative atomic mass and relative molecular mass. So about sate, let us read this bulletin first. Satay is a favorite food, I am sure, among Malaysians, means including you and me. Satay is made from pieces of spiced meat skewered on coconut or bamboo skewers and grilled. Yang penting sate dibakar lah, bahkan dibakar over burning charcoal, di atas arang-arang batu yang terbakar. Did you know that the burning of charcoal is a form of chemical reaction? Sebenarnya di sekeliling kita banyak persamaan kimia, bukan persamaan, tindak balas kimia. So tindak balas kimia ini boleh represented, boleh diwakili oleh chemical equation ataupun persamaan kimia. So ini adalah persamaan kimia ataupun chemical equation involved in bakar sate. Carbon, which is a solid, carbon tu arang lah kan. Kemudian oxygen, tambah oxygen, bertindak balas dengan oxygen, which is a gas, menghasilkan carbon dioxide. Menghasilkan, produce carbon dioxide gas. G is gas. So as you see, the chemical as you can see, chemical equation atau persamaan kimia, the symbol C shows the chemical formula of carbon element. Kita sudah nampak banyak di dalam periodic table of element atau jadwal berkala. Ada banyak unsur. So yang terlibat di sini adalah carbon. So apa itu chemical formula? What are the meanings of the other letter, other number in above equation? So in this chapter, by the end of this chapter, you should be able to understand this. Kalau dulu you don't understand what is this, what is your senior learning, but today, congratulations, you are officially going to understand apa ini persamaan kimia, apa nombor kecilnya, apa yang di dalam bracket. Okay. How do you write the formula of a chemical substance? Contoh garam. We know that the table salt in our kitchen, bahasa Melayu, is called garam biasa. So, apa formula kimia dia? It's actually NaCl. So, how do I know it's NaCl? Kenapa Na? Kenapa bukan Na2? Kenapa bukan Na3Cl10? Okay, kenapa bukan begitu? And why is it NaCl only? So, those are the things that you're going to understand. But before you understand all that, mari kita tengok dulu apa yang sangat-sangat asas dalam asas. Fundamentals means asas di dalam chemistry. So yang paling asas sebenarnya adalah this one, relative atomic mass. Relative atomic mass and also relative molecular mass. Mari kita tengok. Have you ever tried counting the number of rice grains in a sack of rice? Pernah nggak kamu coba? Banyak ba ni? Cannot be counted because their size is extremely small. Kecuali dalam movie P. Ramlee lah. Mungkin itu kamu pernah nampak lah, dengan hati nyamuknya segala kan. But this one, in chemistry, sebenarnya tidak logik lah makan. Macam mana kita mau kira the rice? Chemists face a similar problem too. So, apa kaitan dengan ahli kimia? As atoms are too small and it is difficult to determine their number and the mass of each atom. So, how do chemists overcome this problem? Macam mana? Contoh di dalam wayar kuprum, Cu, copper,
if masih ingat when you were in form 3, kamu kena suruh lukis macam ni kan? Kenapa lukis macam begini? Dan kamu ingat 9 biji saja kah sebenarnya? Actually it's more than that. Dan yang ini pun kamu pernah disuruh lukis di dalam water. So it looks like this lah, water kan. Lepas tu di dalam gas lagi berjauh-jauh. Why like that? Macam mana dia tahu hanya 3? Adakah dia lebih dari 3 ataupun dia less than 3? Actually sangat-sangat seni ya. In your water, dalam kamu punya botol air pun sebenarnya ada sangat banyak atom. Atom-atom apa? Hydrogen and oxygen. Bila combine jadi H2O. Itu air. Emas lagi, garam lagi, acid sulfuric, acid nitric, so many bahan kimia out there. So how do chemists overcome this problem? Macam mana diorang mau kira? Relative atomic mass. Chemists use the concept of RMM by comparing the mass of atom of an element to the mass of atom of another element that is chosen as the standard. Therefore, kita sebenarnya we do not know the actual mass of an atom. Contoh, Nina. Sebenarnya chemist kan, diorang guna satu atom untuk banding dengan atom-atom yang lain. Apa atom-atom yang lain, Nina? In your periodic table of element, banyak bani. So, banyak-banyak elemen, mana satu yang dijadikan sebagai standard? Contoh. Di dalam 4G, ada 12 orang murid. Siapa murid contoh dari segi jisim badan dia? Tinggi dia ngam, dia punya jisim ngam. So, I choose si kid lah. Tinggi pun very nicely tinggi, dia ngam untuk form 4. Dia punya jisim badan pun tidak terlalu kurus dan tidak terlalu besar. So kita pilih kit sebagai standard. So itulah yang chemist buat. Itu yang ahli kimia buat. Diorang pilih satu unsur di sini, yaitu carbon, untuk dibanding-banding dengan yang lain. Banding-banding. Jadi bila kita banding baru kita tahu, oh, satu aluminium ni sama dengan 2 carbon. So 2 carbon ni sama dengan berapa sulfur, like that. Diorang banding. Okay, jadi mari kita tengok balik the chapter 3. Apalah elemen yang kena kasih jadi standard? Initially, mula-mula hydrogen atom was used as standard atom because it is the lightest. Okay, paling ringan. So diorang guna hydrogen. Mass of atom of all other element were compared with hydrogen. Contoh, satu carbon atom is as heavy seberat 12 hydrogen atom. Hence, oleh itu, the RMM of carbon adalah 12, while the RMM of hydrogen 1. Okay? Jadi maksudnya satu atom carbon adalah sama dengan 12 hydrogen atom. So begitulah cara chemist membandingkan jisim, mass. Because too small. So we need to have one standard. Kasih banding. However, in 1961, chemists kan across the world, seluruh dunia, diorang agree to use carbon 12 as the standard. Okay? Mula-mula kita tidak pakai kit. Last diorang pakai si kit sudah untuk standard lah banding dengan student-student yang lain. So kita guna carbon 12. Kenapa it says carbon 12? You still remember isotop kan? Carbon tu isotop. Carbon tu ada 12, carbon ada 13 dan juga carbon 14. I hope you still remember ini adalah isotop of carbon. Okay, so chemists setuju untuk guna carbon 12. After finding that the usage of hydrogen atom as the standard encountered various problem. Ada banyak masalah yang dijumpai bila diorang guna hydrogen sebagai standard. So masalah tiada apabila guna carbon. Okay, so mari kita tengok the RMM of an element. So, oleh sebab itu RMM, apalah RMM itu adalah didefinisikan sebagai average mass, jisim yang average, jisim yang biasa ataupun jisim yang purata of an atom of the element apabila dibanding when compared to 1/12 of the mass
untuk satu carbon atom. Jadi cikgu ringkaskan di sini ya. RMM of an element. Contoh apa elemen yang kita mau cari sekarang? Contohnya ada contoh kah di bawah? Tiada. Contohnya mg lah. I put here mg. Kita mau cari elemen mg punya RAM. So average mass of one atom of the element. Kita tengok jadual berkala unsur. Where is the jadual berkala unsur? Tengok mg. Mg is 24 ba? Ni nah. 24. Okay? 24. So kita balik lagi to buku teks just now, chapter 3. 24. So macam mana dia boleh dapat? 24. Here 24. 24 per 1 over 12 darab 12. 12. Jadi dapatlah 24. Kelas don't worry ya, kamu tiadalah soalan yang akan suruh kamu kira sampai macam ni. But what you need to understand now is dia punya definisi. Okay, definisi. RAM of an element is the average mass of that atom of element over compared to 1 over 12 mass of one carbon atom 12. Carbon 12 atom. Okay. So mari kita tengok this one. Brain teaser. This one is good. One magnesium atom is twice as heavy as one atom of carbon 12. Dia cakap one magnesium atom 2 kali ganda berat dia. Berbanding dengan 1 biji carbon 12. So what is the RAM of magnesium? 1 mg adalah 2 kali ganda itu carbon 12. So mg adalah 24 lah. Sebab dia cakap 2 kali ganda kan? Okay? 2 kali ganda. Okay, so itulah cara dia. Satu lagi yang I need to stress out here, literacy tips. The RAM of element are given in the data table of element on page 276. Since the relative atomic mass is a comparative value, it has no unit. So tiada unit. Mari kita tengok muka surat 276. Okay, 276 in your textbook. Sebab dia ni adalah dibanding-banding saja kan. So maksud the buku teks just now is memandangkan dia ni adalah perbandingan saja punya jisim. So dia tidak ada unit. Ini ya. Actually data ini available in your buku teks. Look at this one. RAM. Semua elemen sudah diberi dia punya RAM. Okay? You will need this nanti untuk kira-kira. Sangat penting. Okay. So habis RAM. Mari kita tengok kenapa kit dipilih ataupun kenapa carbon 12 dipilih. So I'll highlight here. Carbon 12 is chosen as the standard because it is a solid at room temperature and thus can be handled easily. Okay, dia adalah solid. Kalau hydrogen kan gas, jadi susah lah mau handle. Solid bani, solid boleh pegang, you can touch in room temperature. Okay, so dia senang untuk di handle. Carbon 12 combine easily with other element. Therefore, this element is found in most substance. Sebenarnya carbon 12 ni ada di dalam mana? You know, di dalam arang, di dalam kamu punya mata pensel. Your mata pensel yang 2B, 4B, itulah tu carbon. So although carbon has 3 isotope, carbon 12 is the major isotope of the abundance. This makes the relative atomic mass of carbon adalah exactly 12.0. So ada dua benda yang I highlight here lah. Why we choose carbon 12 sebagai standard untuk banding-banding sama elemen yang lain? Satu, because it is solid at room temperature. So easy to handle lah. Easy. Yang kedua, you can easily find this element in most substance. Itu carbon. Di mana dapat? Di arang ada, di pensel ada. Okay?
Selesai RAM. So now we go to RMM. Actually kan, bila kita cerita tentang RAM, RMM, A is for atom. And then M is for molecule. So kalau atom tu bersendirian lah bah, contohnya Na. Kalau molecule tu contohnya NaCl. Molecule combine. Kalau atom, ini dia bersendirian. Okay, itu analogi dia lah. Similarly, we can compare the Rm, a molecular mass of a substance, with the standard carbon-12 atom. The relative molecular mass of a molecule adalah the average mass of one molecule compared to, sekali lagi, 1/12. Mass of one carbon-12 atom. Ingat, carbon-12 is the major isotope. Kita tidak pilih 13 dan kita tidak pilih 14. Okay, so let us continue. Mari kita tengok. We are not going to do this experiment lah, of course. Okay. Example lah, we go to pengiraan sudah, calculation. Calculate the relative molecular mass of glucose. Relative molecular mass of glucose. So RMM of glucose macam mana mau cari? Look at this one. Formula memang sudah diberi. C6H12O6. So ada 6 biji C. 6 biji C, this is the explanation. Okay. 6 darab dengan berapa RAM of C? Atom bani, kalau dia sendiri-sendiri, itu adalah atom C, atom H, atom O. So 6 ni maksudnya ada 6 biji atom C di dalam glukos. 12 here means ada 12 atom hydrogen di dalam molekul glucose. So kita mau cari relative molecular mass of glucose, kesemuanya lah, bukan satu-satu tapi semua. So ada 6 biji carbon. Carbon punya RAM berapa? Ni sudah diberi di atas. Kalau tiada diberi di atas, you can find in the periodic table of element. So 12, masukkan 12 RAM of 12 of C. Kemudian ada 12 biji hydrogen. Okay, 12 biji. Berapa RAM untuk hydrogen? 1. Masuklah 1. And then ada 6 biji oksigen. Okay, so 6 darab dengan berapalah RAM? 16. Ingat dari mana cikgu dapat ni? All of this ada dalam muka surat 276 in your buku teks. So sudah dapat semua, tambah. Bukan darab, it's tambah. Dapatlah 180. Itu example 1. So nanti kamu akan buat this latihan. Calculate the relative molecular mass and relative formula mass. Kenapa tiada relative atomic? Sebab RAM kan sudah ada dalam buku teks muka surat 276. Okay, so RFM. Apa beza RFM? Okay, the concept of relative mass is also used for ionic substance. Ion, formula untuk ion, molecular untuk sebatian. Ini. The relative mass of an ionic substance is called the relative formula mass. The relative formula mass macam mana kira? Summing up the relative atomic mass. Sama juga. You have to sum up. Sama juga. This is because the mass of an ion does not differ much from the mass of its atom that forms the ion. Check out example 2. Sama juga cara dia sebenarnya, kelas. Calculate the RFM of zinc chloride and aluminium sulfate. Okay, jangan takut dengan the soalan. It's actually quite easy. RFM of zinc chloride. Zinc ada berapa biji? 1. Jadi tulislah 65. Dari mana cikgu dapat? Sekali lagi daripada RAM in your buku teks muka surat 276. Kenapa I just write 65 here? Because 1 saja kan? Ni 1 saja. Tapi kalau ada 2, if there are 2 atoms of chlorine, so you need to put 2 in front and put a bracket. What you put inside the bracket adalah RAM. From where we get the RAM? From buku teks muka surat 276 class. Okay? So you add up, you sum up. So this is the RFM of zinc chloride. Bukan sama kah cara dia dengan RMM?
Sama saja ba, you just need to determine berapa dia punya RAM. Okay, RFM. RFM of aluminium sulfate. So look at this one. Ini you need to understand. Ada 2 aluminium. Lepas tu sulfur sebenarnya dalam ni kurungan 1 kan. Kelihatan 1. Tetapi di luar kurungan ada 3. So ini 3 kepunyaan si sulfur juga. Kalau di luar kurungan ada nombor kecil outside the kurungan. So dia kepunyaan sulfur juga. Dan oksigen di dalam kurungan originally sudah ada 4 tau. Sudah ada 4. Tapi outside the bracket, di luar dia ada 3. So nanti kamu harus letak 3 darab dengan O punya RAM, darab lagi dengan 4. Maksudnya itu nombor-nombor kecil tu darab tu darab masuk. Macam matematik ba, matematik biasa. So RAM of AL. Kenapa 2 darab 27? Because AL kan ada 2 biji here, so darab 2. And then you put a big bracket macam maths, 3 kurungan besar. Okay? S 32 tambah 4 biji oksigen, oksigen 16. 2 and then tutup bracket. Kira macam biasa, matematik. So today class, please you have to complete this one, activity 3.3. I will check your works and then also test yourself 3.1. Okay, that's all for today. Thank you very much.